I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No, never look back. Never look back. No. There's no place I'd rather be, 'cause we're gone.
staring back at me, 'cause we're gone, and you're staring back at me. And you're staring back at me. Sorry. Okay. Hi everyone. May I have your attention please, ladies and gentlemen. Seminar kita akan bermula sebentar lagi. Terima kasih sebab sudi join program hari ini yang bertajuk Mental Illness The Silent War secara live di YouTube channel Medik KUPT MKL yang diajarkan oleh Kelab Medik sendiri daripada College Universiti Politeknik Kuala Lumpur lah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita dengan limpah kurnia yang Allah SWT dapatlah kita bertemu di program kali ini. So secara abadinya mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli jawatan kuasa pelaksana atas kepercayaan yang diberi kepada saya untuk mengendalikan program ini. So my name is Shazlin Syahira binti Muhammad Faizal. You can call me Lin and I will be the moderator for today's sharing session. So the topic for this webinar will be Mental Illness The Silent War. So sebelum saya memulakan, ingin saya ingatkan kepada semua penonton di YouTube Live, sekiranya ada sebarang pertanyaan untuk panel kita pada hari ini, bolehlah anda meninggalkan komen di ruangan bawah tu, boleh nampak kan? So nanti komen anda akan pop up di screen. So sebelum saya menjemput ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, saya ingin memohon agar semua hadirin mengeluarkan pen, kertas, iPad, apa-apa saja supaya kita dapat buat catatan tentang perkongsian minda kita pada malam ini. So sebelum kita mulakan majlis, saya ingin mempersilakan saudara Muhammad Amir Hadif bin Muhammad Hilmi untuk menyampaikan doa untuk program kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka khaliqun 'azim. Innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barrul jawadul karim. Allahumma ya karim ya rahim wa bina fa'al lima yurid. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
So terima kasih untuk saudara hadir kita. So saudara-saudari yang dihormati sekalian, izinkan saya untuk mencampaikan serangkap pantun. So tak kenal maka tak cinta, tak didayung perahu masakan sampai di seberang, tak pecah karuyung manakan dapat sagunya, tak perkenalkan tetamu sudah tentu jiwa kita tertanya-tanya. So sekecitanya ingin saya memperkenalkan dua orang tetamu yang diundang khas pada hari ini demi membincangkan dan juga berkongsi idea tentang isu mental health ini. So panel kita yang pertama adalah saudara Aiman Amri yang merupakan seorang mental health advocate. Assalamualaikum Cik Aiman, apa khabar? Cik Aiman, tak di-unmute. Saya Saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengok dah tertipu. Sihat Sihat Cik Alhamdulillah. Aiman? Saja Alhamdulillah. simple gurau-gurau. Ya, tidak saya pun nervous juga. So panel kita yang kedua pula saudari Dr. Crendy yang merupakan seorang lecturer dari Fakulti Sains Liberal Arts from UXI. Salam sejahtera Doktor, how are you today? Hello, good evening. Hi everyone. Yeah, I'm Crendy here. So it's nice to have this kind of webinar, and then we can discuss the issue that Malaysian is facing. So this is my first time to see Shaslin. The first time I see Encik Aiman. Yeah. So I hope this discussion will be very interactive with the what we call that itu audience yang sedang watching this YouTube. Yeah. Yeah, it is such a pleasure, Doctor. Thank you for joining us today, Cik Aiman and Doctor. Nice to meet you, Doktor. First time jumpa. Hi. Online. Online. Yeah. So sebelum kita memulakan segmen pertama, Encik Aiman boleh tak Cik Aiman briefly tell us about yourself, apa yang Cik Aiman buat untuk seorang mental health advocate sendiri? Okay, thank you Shazlin for the introduction dan juga jemputan hari ini, and nice to meet you as well, Doktor. First time kita jumpa walaupun secara online je. It's okay, maybe in the future lepas kita dah suntik vaksin boleh jumpa. Tak tahu bila lah. Okay, so a bit of background about myself. My name is Aiman Amri. Nama penuh Muhammad Aiman bin Amri. Lebih dikenali sebagai Aiman Psychology. Tapi itu bukan nama betul lah. It's not that my full name is Muhammad Aiman bin Psychology. So, saya sebelum ni background dalam bidang engineering. Dalam bidang diploma in engineering, bahagian aeroplane maintenance. Tapi saya perasan saya tak minat dengan engineering. Bagi saya agak bosan. Straight to the point lah, direct kan. Dan saya masuk degree ke psikologi di United Kingdom UK selama 3 tahun. Lepas grad sempat kerja sekejap di Weekend Life Center sebagai assistant psychologist dan juga special need therapist, dan saya bekerja di Pusat Pakar Psikologi Udamai sekarang sebagai pengurus akademi. And currently saya juga seperti yang Shazlin sebut tadi sebagai mental health advocate, iaitu seorang kita macam aktivis lah, ataupun someone yang kita mahu menyedarkan rakyat Malaysia mengenai isu kesihatan mental. Dan betapa seriusnya saya nak masuk bidang ni sampai sekarang, bukan sekadar kita berkongsi topik berkaitan kesihatan mental secara online, secara offline, dalam Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Tapi sekarang saya sedang sama master juga dalam bidang human science in clinical psychology di UIA Gombak untuk dapatkan lesen insyaAllah setelah nanti sebagai clinical psychologist. In 2 years lah. Baru habis SEM 1. Baru habis submission beberapa hari lepas. InsyaAllah, semoga Allah memudahkan urusan Cik Aiman untuk spread awareness. Okay, so Dr. Crendy, can you briefly tell us about yourself and what did you do regarding the mental health issues? Okay, actually I don't know I have to do self-introduction. I thought you will introduce me to the audience. Okay, anyway, okay, currently I'm working with CSI in Faculty of Social Sciences and Liberal Arts as a Deputy Dean. So my background is psychology and I'm a registered counselor. And my research area for my PhD is child psychology. So memanglah I research tentang children punya mental health, children punya behavior. Yeah, so I think through this kind of different research is actually enhance ourselves, especially for academia.
Yeah, so we can share the knowledge, share the kajian punya hasil itu semua, so that we have the knowledge and also we are up to date to the social issues, all that, especially in Malaysia. So I think not only lecturing in UCSI, but I also see clients, yeah, because I attach to one of the NGO. So I see clients based on the appointment. Before that, I was a full-time counselor, but after that, I switched to education. Sudah bosan lah, like Encik Aiman said. So dah bosan, then tukar-tukar, but I still want to do something related to counseling. So that's why I attached the NGO. Yeah. That's a little bit about myself. Then in between we can kongsi lagi lah nanti. Yeah, thank you so much, Doctor, for your introduction. Encik Aiman as well. So, kita mulakan ya. So, mengikut statistik yang dilaporkan di Harian Metro bertarikh pada 10 Oktober tahun 2020, terdapat 2.3% rakyat Malaysia yang berusia lingkungan 16 tahun yang mengalami masalah mental illness ini. So kita mulakan dengan Encik Aiman untuk memberi kefahaman kepada para penonton pada hari ini untuk mengupas lebih lanjut mengenai apa itu mental illness itu sendiri, Encik Aiman. Okay, bila sebut mental illness. Okay, bila sebut pasal mental illness, kita kena bezakan, we have to differentiate between mental illness iaitu penyakit mental dan juga mental health iaitu kesihatan mental. Dia dua benda yang sangat berbeza tau, dia tak sama. Kadang-kadang adalah orang jumpa saya, dia tanya dia Cik Aiman, saya ada mental health tu. Mental health tu dia bukan penyakit. Mental health ni kalau ikut definisinya adalah keadaan mental seseorang yang paling optimum, yang menjadikan seseorang itu mampu kita panggil sebagai functional atau berfungsi secara optimum. Maksudnya kalau saya kata saya ada kesihatan mental, sehat mental tu maksudnya adalah di mana saya gunakan fungsi saya punya mental tu secara optimum, bermaksud saya boleh fokus buat kerja, boleh makan macam biasa, boleh keluar lepak dengan kawan-kawan, boleh sembang dengan mak ayah, boleh gelak-gelak semua. Maksudnya we can function well. Walaupun dalam keadaan sedih pun, tapi sedih yang sihat. Bukannya sedih yang membawa kemudaratan, tapi sedih yang menyihatkan. Maksudnya sedih is just a emotion. So itulah kesihatan mental. Tapi keceroan mental ataupun mental illness ataupun penyakit mental, dia benda yang sangat berbeza. Mental illness ni dia sudah ada diagnosis. Bermaksud seseorang yang contohlah dia sudah ada, contoh dia kata dia ada stres, dia ada isu ni, dia tertekan, dia ni, dan dia pergi jumpa doktor ataupun jumpa dengan psikologis klinikal dan dia buat appointment, dia buat penilaian atau assessment, dan bila doktor tu check semua lepas beberapa kali minggu terapi semua, dapat tahu dia ni ada major depressive disorder contohnya, ataupun dia ni ada generalized anxiety disorder. Dia sudah ada diagnosis. Maka itu maksudnya ada penyakit mental. Nak bagi senang, nak mudah faham macam ni lah. Macam fizikal, kita kata seseorang itu ada sakit fizikal, ada penyakit fizikal. So kita mesti tanya penyakit apa, kanser ke, sakit jantung ke, atau apa saja kan. Tapi kalau kita kata orang ni ada macam lenguh-lenguh badan, ataupun penat-penat, tak cukup rehat, ataupun selalu sakit kepala, pening-pening, itu bukan diagnosis. Itu adalah masalah kesihatan fizikal. Dia mungkin sebagai simptom sahaja, tapi belum lagi sebagai diagnosis. Sesama juga dengan mental illness, bila seseorang itu stres, penat kerja, hilang selera makan, rasa macam hidup ni tak bermakna, semua itu adalah simptom. Itu adalah mental health issues ataupun isu kesihatan mental ataupun masalah kesihatan mental. Tapi penyakit mental dia mestilah diagnosis. Dan saya tutup jawapan ni dengan satu fahaman mudah untuk anda faham. Bila kita sebut pasal mental illness, biasanya kita selalu dengar perkataan sebagai mental disorder. The keyword dekat situ adalah disorder tu. Disorder tu bermaksud sesuatu sudah out of order. Dia macam kita pergi tandas, contoh dekat public kan, PKP ni tak boleh nak keluar lah. Tapi contohlah kita pergi mall, ada stall kan, ada kita dalam keadaan sakit perut, kita masuk ke tandas dan kita nampak stall pertama tu dia tulis out of order contohnya. Kita tak tahu pun out of order ni mungkin tandas ni dia punya jamban rosak ke, pintu tak boleh kunci, air tak ada, kita tak tahu. Tapi apa yang kita tahu,
the stall or the toilet cannot be used, kita kena proceed ke toilet seterusnya. Sama juga dengan mental disorder. Kita tak tahu orang ni ada contohlah major depressive disorder ataupun ada generalized anxiety disorder ataupun PTSD, post traumatic stress disorder. Kita tak tahu apa dia punya sebab kenapa terjadi penyakit mental pada dia. Tapi apa kita tahu, dia dah tak boleh berfungsi seperti biasa. They cannot function well in their daily life function. Maksud tak boleh function well tu adalah daily life function terganggu, iaitu daily life function ataupun fungsi kehidupan seperti selera makan, kita tidur, fokus buat kerja, hubungan dengan suami isteri, ataupun dari segi hubungan dengan mak ayah, dengan adik-beradik, how well you able to focus buat assignment dan sebagainya, benda tu sudah terganggu kerana penyakit mental tersebut. So dekat situ key pointnya adalah mental disorder. So to make it short, saya langkungkan balik lah sebab kita ada banyak soalan lain dan saya tahu doktor pun ada banyak nak share point dia. Adalah kita kena bezakan antara mental health iaitu kesihatan mental, mental health issues iaitu isu kesihatan mental dan juga mental disorder ataupun penyakit mental. Tiga ni adalah tiga benda yang sangat berbeza. Itu saja daripada saya. Thank you Cik Aiman sebab yelah zaman sekarang ni termasuklah kalangan-kalangan remaja yang berusia macam saya ni kan mesti sikit-sikit cakap aku ni ada mental illness kot, sebab depression lah apalah kan. So dengan penerangan Cik Aiman ni boleh bawa penjelasan lah pada orang-orang yang seperti itu kan. So Dr. Crendy, if you don't mind, can you share with us the type of mental health or mental illness and antara banyak-banyak jenis tu yang mana paling banyak dihidap oleh rakyat Malaysia sendiri? Thank you. Thanks for the question, and I like the way how you share the information. Yeah. Apa tu Encik Aiman, you use the toilet, jampan, all this to give the contoh-contoh. I think it's easier for us to understand. Yeah. And also I look at the comment there that make me laugh actually. Thank you for those who say I'm pretty, I'm beautiful. I think this is a very good, interaction platform that I ever have. Okay, so I think Encik Aiman just now covered a lot of things. I think he clearly explained what is mental health, what is mental illness. So on top of that, I think I have something to talk up here because I think a lot of students, as well as the public, they don't know that, whether they should go to see counselor or they should go to see psychiatrist straight away or they should go to see doctor, or clinical psychologist. I think all these terms are still very confusing. If you are not studying psychology or counseling related program or some information, we wouldn't know, what are the differences. So I think just now, Encik Aiman already mentioned a bit tentang itu symptom lah, itu what we call that, whether or not how to define someone who has disorder. The person cannot function well. If the person sad is okay, is a feeling, but if you are sad, then you cannot go to work, you cannot function, then you are like, not normal, or we call it abnormal. Okay, so when someone feeling not well, and then they feel like they need to talk to someone, but there's no one that they can talk to. I think the first stage, first step that this individual, they can reach to counselor. I think counselor is the first step that the individual feel like they can talk to this person. Okay, with the condition that there's no friends around, tak ada kawan-kawan nak cakap, tak ada cikgu-cikgu nak share kan, all their sadness, then they can go and see counselor. So compared to 10 tahun yang lalu, when you go and see counselor in your school, sekolah-sekolah itu semua kan, you feel macam tak best. Sebab when you go and see the counselor, it's like you are going to see the discipline, guru discipline. And sometimes I think sekolah itu funny juga. Dia punya bilik counselling sebelah itu guru disiplin punya bilik. Betul tak? So it's very weird, yeah. And when you pass by the the corridor or whatever, then people will give you one kind of eye contact. They will feel like you are not well, this and that. But that was last time. But I believe now with all the internet yang canggih-canggih sekarang ada, Google ada, itu semua, social media, all that, we
started to know what is counseling. So you talk to someone that you can trust, yeah. You share your problems, and then the counselor will not give you the answer how to solve your problems, but then the counselor will use the counseling psychology technique to guide you. Okay, then you will, when the counselor guide you on how to solve the problem, you start to think, yeah, I'm facing this problem. How can I solve my problem? Okay, like for example, you break up with your boyfriend. I cannot tell you, okay lah, tak apa lah, move on, this and that. But we will throw you some, question, and then you have to reflect. And then from there, the counselor can help. So, okay, after you see the counselor, then if the counselor thinks that, okay, ini orang memang tak betul, ini jamban tak boleh pakai, tapi kita bukan expert jamban to tell you, you memang ada problem kat sini. Okay, then kita buat refer. Refer ke siapa? Refer to the clinical psychologist. So clinical psychologist is the one who can do the diagnosis. Okay, macam dia buat itu assessment, lepas tu dia sahkan, okay, ini orang ada depression, ini orang ada bipolar, and so on. Okay, so from there, the clinical psychologist will advise you, okay, ini case serious, you memang tak boleh function this and that. Okay, please go and see psychiatrist. So psychiatrist is the one who will do the medication. Yeah. So I think these are the factors that we need to be very clear. Yeah. Because right now I really get to know stage by stage how to approach the appropriate person to talk about your problems. Don't simply diagnose yourself. We tend to to be doctor. Yeah. So, for example, if you cannot sleep for 1-2 days, then you will say, hari ni, recently I have insomnia. Tak boleh tidur. Tak pandai. Siapa cakap you ada insomnia? Sendiri kan? So I think we need to seek for the correct, what we call this, expert, to get the proper assessment diagnosis. Then only we proceed to the next level if needed. So my message here is don't simply give yourself additional stress. Yeah, you cannot sleep for 1-2 days, maybe just because of the exam is coming, this and that. So it doesn't mean that you have insomnia. It doesn't mean that you have depression. So dia ada kategori dia lah, dia ada symptom-symptom yang banyak, long lagi. So for those who experience this, you are still safe actually. But if you continue to have such symptoms and you really feel like you cannot function, then see counselor, see clinical psychologist, or with the recommendation, then you might need to see the psychiatrist. So, am I talking too fast or too much? No, just fine. Okay, very nice. Yeah. Okay. So because we have 2 hours, right? So we have to kill time lah. Yeah, we have to bagi banyak-banyak contoh. Okay. So journeys, I think very common in Malaysia, and every one of us, most of us experience, especially now is COVID kan, stress lah, depression lah, anxiety. I ada auntie yang sebab COVID ya, dia tak berani nak keluar. She dare not to go to shopping mall. Yeah, and then she has to wear mask. She feel very leceh, very troublesome. So she isolate herself at home. So this is not healthy. When we talk about mental health, like what Aiman shared just now, we need to be able to function. If you lock yourself at home because you are scared of getting this COVID, this and that, so you are mentally not so stable, I would say, because you cannot function like the normal person. Okay, it's not to say that you have disorder, not to say that you have illness, but it's not stable in terms of you punya emotion, you punya mental. Yeah, so I think anxiety, depression, stress, these are the common one in Malaysia. And if you look at the college or university students, right, I think the most that I listen from my students are
what we call this, anxious with exam, too many assignments, cannot cope. Yeah, I think that now people who are watching this on live, right? Majority are university students, I assume. Yeah, please tell your friend. It's nothing. Exam is just a test. Yeah, so come on, be chill a bit. Don't spread, don't scared of exam. You can still be a very healthy person. Yeah, that's Yeah, all thank you, from my doctor. side. So doctor, what is actually the minimum age could a person suffer from these issues, doctor? Hmm. Okay, so when you talk about the age group, right? Actually, there's no definite answer for this, because different mental health um, for different age group have different average based on the statistic, all that. But usually, the symptoms that we can see a bit clearer is for teenagers, because if you know the lifespan development, every individual we will go through a lot of transition, right? From young children, kindergarten, when they go to the primary school, there is a transition. When primary go to the secondary school, there is also another transition. And a lot of issues, happens during the age of 13 to 17, 13 to 16. Yeah, adolescent. Okay. However, we do have cases happen among primary school students. Yeah. So with different reasons. Yeah. Like the cases that I encounter, for example, the parents will come to the center and say, my child don't want to go to school. Yeah, because the teacher pukul lah, marah lah, kena bully lah, all this is the real issue that we can see on social media. Yeah, so it depends on what kind of journeys of problems. Yeah, but I want to highlight here is teenagers. The symptoms that we can see is more obvious, because teenagers, they are able to show. If they don't like something, they will they will be very aggressive. But as a parents, as a educators, we cannot we need to pay attention on the young children as well, especially young children nowadays, they go online classes. I think this is also another challenges. Yeah, I pass back to you, Leslie. Yeah. So without further ado, Cik Aiman, sebagai seorang mental health advocate, mesti Cik Aiman melalui pelbagai cabaran dan pengalaman. So kalau Cik Aiman tak keberatan, boleh tak kongsikan pengalaman atau cabaran sepanjang Cik Aiman mengendalikan masalah ini? Okay. Macam saya cakap tadi, bila doktor dah bersuara, kita habis program. Tak ada. Good info lah. I learn a lot lah. Dr. Crendy sebut tadi pasal especially about the children, because for me, learning about the children psychology is one of the reason why I pursue into this field lah. Sebab tu antara tugas saya sejak pada graduation sampai sekarang adalah I always engage myself with special needs children, especially autism, because that's where my passion is all about. Okay, tak apa. Kita masuk balik soalan daripada Shazlin tadi. You ask me about when dealing with this issue kan. Okay, yang pertama sekali, we have to differentiate between professionals. Sebab tadi Dr. Crendy pun ada sebut pasal ada beza antara clinical psychologist, psychiatrist dan juga counselor. Dan saya for now, saya belum lagi clinical psychologist, maka pendedahan saya kepada kes belum lagi sebagai clinical psychologist. Tapi lebih kepada peranan saya waktu zaman saya jadi assistant psychologist dulu, saya banyak bantu psikologis yang ada certified ataupun accredited untuk buat laporan, untuk berada dalam sesi assessment, to give my own opinion, untuk observe dan macam-macam lagi lah. Tapi saya tak boleh cerita secara detail apa yang jadi sebab itu melanggar etika confidential and private data. Tapi apa yang saya boleh kongsikan lebih kepada secara general sahaja, iaitu kita panggil sebagai
Sebab memandangkan saya perasan pelajar yang menonton ni ramai dan kalangan pelajar kan, dan juga ramai dari kalangan pelajar ni adalah peminat Dr. Crendy kan. Jadi saya sentuh secara general isu-isu yang selalu terjadi kepada remaja ataupun dewasa muda. Kita panggil sebagai young adult. Jadi isu yang kebanyakan yang terjadi, macam Dr. Crendy sebut tadi, mereka lebih nampak simptom berbanding kanak-kanak. Sebab kanak-kanak dia bukan nak beritahu, dia bukan tahu pun istilah, oh mami hari ni adik rasa depressed lah. Dia mana nak tahu term macam tu, tapi kita nampak secara behavior ataupun tingkah lakunya. Di mana dia mula internalize atau mula-mula merajuk ataupun dia dah tak aktif sekolah dan sebagainya. Tapi untuk remaja dan juga dewasa muda, kita ni adalah golongan kita kan, kita kan, masa muda. So kita ni adalah golongan yang kita panggil sebagai generasi Y dan generasi Z, di mana kita lahir dalam media sosial tu sudah wujud. Kita panggil sebagai digital native. Dan bila kita membesar dalam keadaan dunia maya tu sudah ada, maksudnya kita merasakan dunia maya tu sebahagian dari hidup kita, maka ada dalam kalangan remaja sekarang, dia menzahirkan dia punya struggle, dia punya cabaran, dia punya pain, sengsara tu melalui social media. Contohnya dia buat tweet pasal dia punya sakit, ataupun dia buat WhatsApp story pasal kisah dia, ataupun dia post Instagram gambar gelap ataupun gambar macam gambar animasi ataupun gambar kartun yang menunjukkan dalam emosi yang sengsara, lepas tu dia buat caption tertentu sebab dia nak menggambarkan apa yang dia rasa. Dan kita menganggap ini adalah sebahagian daripada bahasa seseorang mahu menzahirkan sesuatu. Kita tak boleh kata orang macam ni nak perhatian je, ataupun dia nak tweet banyak ni, ataupun dia cloud chaser dan macam-macam lagi term-term yang anak muda ada sekarang kan. Tapi mereka ni dia telah menzahirkan suara tersebut. Berbeza dengan zaman dulu, zaman media sosial tak ada. So in order for you to vent out about what you feel is sama ada you buat kerja sendiri ataupun you sembang dengan orang, atau situlah limitasinya, sama ada by yourself or in social context. Tapi remaja dia ada satu tambahan iaitu melalui media sosial. Maka zahirlah macam-macam keluar term-term yang berkaitan dengan gambar-gambar yang saya cerita tadi dah. Jadi bagi saya remaja sekarang kita bukan self-diagnose tau. Macam doktor cakap tadi, dia diagnosis mesti dia buat daripada clinical psychologist atau psychiatrist. Saya sangat-sangatlah menentang ataupun tidak bersetuju dengan tingkah laku remaja sekarang yang dia ada something, dia rasa perasaan tersebut dan dia baca kat Twitter. Contohnya dia baca Twitter daripada seorang mamat ni kan, mamat yang pakai baju merah, nama Aiman psikologi tu. Dia baca Twitter ni dan dia tengok simptom-simptom ni semua ada. Dia kata ni pasal selera makan terganggu, aku ada selera makan. Tidur terganggu, aku ada tidur terganggu. Sedih berpanjangan, aku ada sedih berpanjangan. Lebih 2 minggu, aku ada lebih 2 minggu. Lepas tu dia buat ujian online, DAS ataupun Depression Anxiety Stress Scale. Dia buat ujian, dapat result Depression Severe Anxiety. Terus dia print screen dan dia post kat Instastory. Guys, aku rasa aku depression lah semua. Ini satu benda yang sangatlah bahaya. Saya sangat risau tingkah laku macam ni. Sebab awareness ni bagus. Di mana berbeza dengan zaman dulu, zaman sekarang awareness makin bagus. Malah term-term seperti depression, anxiety, panic attack, benda tu kita selalu dengar. Dan saya pujilah masyarakat kita semakin aware dengan benda ni. Tapi dia ada satu term kita panggil sebagai over awareness. Over awareness ni maksudnya dia mula menjadi generalized. Maksudnya isu something je terus kata macam ni. Saya bagi contoh isu kanak-kanak lah. Ini yang saya rasai bila saya bekerja kanak-kanak autism. Autism semakin meluas dalam kalangan rakyat Malaysia. Siap ada grup Autism Malaysia, ada rancangan program movie pasal autism, nama filem Redha. Dia banyak, mula awareness tu makin banyak. Tapi bila awareness tu jadi melampau, saya dengar sendiri seorang makcik, dia nampak ada budak ni macam mengamuk tau dekat mall. Ni zaman-zaman sebelum PKP dulu lah, yang waktu kita bebas keluar kan. Dia nampak ada budak kecil macam tantrum dekat mall tau. Yang makcik ni dia straight pergi dekat parent, dia tanya, anak ni autism ke? Dia terus tanya macam tu. Dan bagi saya benda tu sangatlah bahaya. Hanya sebab kita faham sesuatu, kita terus generalize benda yang pelik-pelik je autism. So sama juga dengan isu kesihatan mental. Kita rasa tertekan, kita rasa stres, kita rasa ni, kita baca kat internet, kita buat ujian online, terus kata aku ada depression, aku ada anxiety.
Sebab ujian DAS tu dia cuma saringan sahaja. Dia bukannya diagnosis. Tapi malangnya bila orang self diagnose tu menyebabkan dia relate macam diri yang dia macam tu. Tapi jangan salah faham. Kita bukan mengidapkan anda punya kesakitan. We are not neglecting ataupun ignoring your pain. We acknowledge your pain. Just that bukan part yang diagnosis tu. You might feel depressed, you might feel struggle, you might feel anxious, but that doesn't mean that you have depression. That doesn't mean that you have anxiety. Sebab dalam medical issue, ada banyak simptom-simptom yang bertindih. Saya bagi contoh inilah. Ini adalah buku DSM-5, saya ambil terus nak tunjuk. DSM-5 ni adalah kitab yang mengumpulkan semua jenis penyakit mental dekat dunia ni. Setakat ini dalam rekod kita dalam kajian dunia, kita ada 297 jenis penyakit mental. Dan anda lihat macam mana ketebalannya. Dan dalam ni ada macam-macam jenis penyakit mental yang ada simptom depres. So siapa kita sebagai orang biasa untuk kata kita ada depression? Dan saya tutup ni dengan satu analogi mudah. Dan saya nak anda sendiri judge adakah situasi ni logik atau tidak, bernas atau tidak. Iaitu seorang remaja, dia batuk-batuk, dia mula sakit tekak, dia batuk-batuk, dia minum air, tak hilang sakit tekak, dia mula batuk-batuk semua, dan selepas beberapa hari, dia cek kat internet, dia buat ujian online, dan dia dapat tahu, oh, rupanya aku ni ada kanser tekak stage 3. Is it fair for you to say that? Kan? Macam pelik. How can you say that just because you read the symptom, you terus relate, oh aku ada kanser tekak ni. Lepas tu beritahu, kau kenapa batuk semalam? Oh aku ada kanser tekak. Aku ada kanser tekak. Cek doktor belum? Oh tak, aku baca internet, dia kata ni simptom sakit tekak. Sedangkan ada banyak penyakit lain yang mungkin menjadi jawapan kepada kenapa sakit tekak. Mungkin ada ketumbuhan ke, ataupun dia just perlukan air ke, ataupun memang ada kanser ke, kita tak tahu. But we as a normal people, apa yang kita tahu adalah kita fokus kepada kita ada masalah dan kita dapatkan rawatan untuk masalah itu. Itu saja peranan kita sebagai orang biasa. Okay? Saya tahu jawapan saya ni macam keluar sikit daripada soalan yang tanya, tapi ala-ala anda tanya tu saya sentuh juga part ni. Tak apa, it's a good share Cik Aiman. So tadi Cik Aiman dia cakap Cik Aiman bekerja dengan kanak-kanak juga kan. So Cik Aiman, adakah orang dewasa dan kanak-kanak yang mempunyai isu ini dirawat dengan cara yang sama atau berbeza-beza Cik Aiman? Dia berbeza. Kalau dewasa, contohlah kita ajar skill pasal melawan overthinking lah. Ada satu teknik ni kita panggil sebagai challenging negative thoughts. I believe that Dr. Crendy tahu pasal ni. Challenging negative thought ni maksudnya bila you ada pemikiran negatif. Contoh you rasa diri you tak guna, ataupun you rasa macam diri you kenapa aku tak macam kawan-kawan lain, semua dah kahwin, dah ada anak, dah ada kereta, dah ada rumah, tapi aku masih loser macam. Itu adalah contoh negative thought. Dan salah satu teknik ni adalah challenging negative thought, iaitu kita challenge balik kita punya negative thought tu. Teknik tu kita boleh ajar kepada orang dewasa. Tapi kanak-kanak macam mana nak ajar? So biasa kanak-kanak kita akan mudahkan dia punya bahasa atau teknik tu dalam bentuk yang lebih mudah. Contohnya ini apa yang saya tahu, saya pernah jumpa seorang psikologis, dia bantu seorang kanak-kanak ni untuk ceritakan masalah depression ni macam mana melalui permainan. Maksudnya melalui anak patung. Play therapy. Dia gunakan anak patung dan dia buat macam karakter lah. Waktu tu dia macam bercerita dengan kanak-kanak ni, dia kata, oh ini patung ni nama Johnny, patung ni nama Sally. Lepas tu dia sembang-sembang, satu hari Sally ni sedih. Sally ni duduk rumah, dia tak nak pergi tadika. Adik tahu tak kenapa Sally ni tak nak pergi tadika dia macam sembang-sembang dengan budak-budak ni. Dan budak-budak ni cerita, mungkin Sally ni, dia cerita lah sebab Sally ni kena marah dengan cikgu kat rumah, kat sekolah, ataupun bila tak pergi, bila dia lambat buat kerja, cikgu marah, lepas tu malukan dia depan kawan-kawan lain. Which is sebenarnya budak tu tengah menceritakan dirinya, tapi dia zahirkan apa dia punya rasa tu melalui cerita-cerita macam ni. So sebab tu dalam bidang psikologi, kita sangat menekankan kepakaran. Maksudnya ada psikologis, kemampuannya, kepakarannya lebih kepada kanak-kanak. Tapi bila kes dewasa, dia boleh buat basic-basic je. Ada psikologis yang dia sangat fokus kepada orang tua. Contohnya orang tua warga emas, isu-isu demensia, isu-isu palliative care dan sebagainya. Tapi bila isu kanak-kanak, dia macam, okay, this is not me, I think it's better for you.
Inilah sifat etika sebenar seorang psikologis, basically seorang profesional. Kita tak boleh claim kita tahu semua benda. There must be something yang kita pakar ataupun fokus. Yang lain tu kita tahu secara basic saja. Ni penting tau. Dan saya percaya rakan-rakan sekalian, kalau anda jumpa sesiapa yang macam boleh buat survey untuk semua, there must be something wrong lah. Betul. Betul Encik Aiman. So terima kasih. So Dr. Crendy, bagaimana pula dengan pengalaman doktor mengendalikan mereka dengan isu-isu ni? Boleh tak Doktor share your experience sikit with us? Doctor, you are on mute. We cannot hear you. Yeah, okay. To respond to the point that Encik Aiman share tadi kan, I rasa memang all these are important points. And then semasa Encik Aiman share kan, I baca itu comments, and then I think through our sharing session tonight, we can really motivate our students, in our college student or university students to start to think what research they want to do. Because I nampak lah, oh ini topik bestnya, wah ada banyak jenis penyakit-penyakit itu semua yang tentang mental health kan. So I think these are the things that we have to highlight to our youngest one, our university students, so that you know these are the issues that we are facing right now. And then these are the things that when Encik Aiman cakap pasal ethical issues, all that, which I think I totally agree, because if someone claims that he or she can do everything, then it's something that is not right. Yeah. Opposite, if someone say, this one I cannot handle, that one I think I want to, I think this is good also. Yeah, especially for the new counselor. Okay, so regardless how we need to take the challenge, this is what I always tell my students. You as a practitioner, if you said you don't know this, you don't know that, or you said you know everything, then it's not good. We need to find a balance. Yeah, this is for those who just started their career in psychology or in counseling. This is my advice. And then I think I want to highlight this to all the audience here. Just now Encik Aiman mentioned something over apa ya Encik Aiman? Over awareness. Awareness. Then yes. It leads me to think about overreacted. Yeah, I think nowadays a lot of people around us are overreacted. Small little thing, but they like hoo-ha, like a big issue. That is also indirectly giving themselves some additional stress, which is not necessary. And then just now Encik Aiman also mentioned about the youngest one, the young generation, they post everything on social media. So this linked me to think about selfie. Yeah, do you know that based on the research, someone who keep on taking selfie photo, keep on changing the Facebook profile pictures, all this, actually ada sikit not right. Yeah. sikit tak betul. Yeah. Because this person is like, we can link it to self-confidence. Yeah. Low self-confidence or overly high self-confidence, or this person want to gain like, from their social media friends. Yeah. If you look at your Facebook, all that social media, if you have thousand friends, so I want to pose this question to all the audience, all the remaja. How many true friends you have on social media? Yeah. Are you sure you know all these 2,000-3,000 friends? I think, yeah, you can answer for yourself. Not really. Yeah. Not really. I don't think so. Exactly. Aiman? Ada satu teori tu kata maksimum orang yang kita kenal, yang kita percaya, yang within our circle is only 150. Itu maksimum. Maximum. Itu pun consider banyak sudah. Itu pun sudah banyak, yes. Yeah. So this is also another research area that our students can focus.
why people keep on posting their selfie photo on social media. You know, there was several case happened in overseas. The person, right, they take selfie. They keep on taking selfie until they're satisfied with the photo, then only they go out. Yeah. So memang in terms of mental health, mental illness, I leave it to all the audience and think, betul tak, you know, to have this kind of behavior. Yeah. Okay. And then, so apa soalan eh? I mean, like, can you share your experience, Doctor? From your previous experience lah, macam mana you mengendalikan isu-isu ni? Okay. Experience when I handle the clients, right? Mm-hmm. Okay, handling clients, how to say, the one make me, you know, I will never forget, you know, several incidents was like, the clients who has illusion. Yeah, the person keep on telling me that he can hear things, you know, he can see people walking around in his bedroom, you know. We can say this as schizophrenia, you know, but I'm not the clinical psychologist to judge or to diagnose the person, but based on what he shared with me, sounds like he is a schizophrenia patient, and he is also that time under medication. Yeah, because I work in the NGO, so you know, NGO we have this what we call this telecounseling. Yeah, it's either people call in or people walk in. Yeah, so I see this client about 5-6 sessions. Yeah, and then from what I heard from him was he always see things, you know, hear things that will affect his emotions and feelings. Dia memang rasa macam kecelaluan sudah. Yeah, cannot function. Yeah, because all this thing that only he himself can see. If you believe in God or ghosts, yeah, then they will see, oh, it's something disturbing him. But because we are from a psychology perspective, definitely it is not ghosts or whatever. Is you know, is because of some trauma that he have gone through, yeah, that leads him to have that kind of illusion. Yeah, I believe all the, you know, all the remaja, you watch a lot of drama, you also can pick up, you know, some what we call this points, you know, when and why someone who claim that they see some things, you know, all this in terms of psychology, we will always relate it to their past experiences. Yeah, the growing up journey, what they encounter, what they experience, you know, that leads them to have today's life, today's situation. Yeah, in terms of stress, hallucination, and so on. Yeah. So other than that, it's like OCD. OCD is also another, you know, mental illness. So OCD ni, I would say that I have my personal friend, yeah, my close friend who diagnosed with this OCD because that time she was 17 years old, 16, 17 years old, when the time she changed her schools. That is the trigger point. When she changed the school, changed the environment, but yet she cannot cope with all these changes that leads her to have this OCD. So can you imagine she go to bathe, yeah, mandi kan, 2 jam, 3 jam, you know. So the parents all very worried, and then they have to put a clock in the toilet, in the bathroom to remind her, time's up, 30 minutes, please come out, all that. All tak boleh pakai. Yeah, kenapa? When they sent to see the psychiatrist, the clinical psychologist, all that, diagnosed with OCD, you know, go and see the psychiatrist, take the medication, all that, they you know, it's something not right in her neuron. Yeah. So in terms of psychology perspective, right, when someone is not right, it could be the environment issue, it could be the genetic problems, it could be the neuron issue, and so on. Okay, so memang kita perlu recommend and refer the clients to see the expert, then only we can get the correct answer. Maybe not 100%, yeah, but at least 90% correct. So after that, you know, social support is very important. I think social support is something that we cannot abaikan, yeah, because we are not living in the jungle. We need friends no matter how.
So after that, with all the social support, the people surrounding support her, this and that, she started to recover, and less taking her medication. And then from there, she become more cheerful person. So all this took her about 10 years. So can you imagine a person who have this mental health problem? 10 tahun, I see her, gone through all this process. Yeah, so these are the experience. Of course, I have other contoh, but I think we have many more questions to answer. So yeah, we focus on others area. Okay, thank you so much, Doktor. So, Encik Aiman, tadi kan boleh tak Cik Aiman ulaskan apakah simptom-simptom orang tu mempunyai masalah isu yang kita bincangkan ni? Sebab pada zaman kini, ramai di kalangan kita yang sering macam self-claim yang tanpa unsur periksa, pakar mengatakan mereka mengidap depression lah, anxiety lah. Boleh tak Cik Aiman huraikan self-claim ni? Sebabnya ada golongan self-claim ni, macam saya mention tadi, telah menyebabkan ramai individu termasuk saya sendiri susah untuk menilai adakah orang tu betul-betul sakit atau nakkan perhatian je. So how to tell if someone to actually suffer mental health ataupun mental illness ni, Cik Aiman? Okay, good question. Cik nak tahu simptom-simptom berkaitan kesihatan mental kan. The answernya dekat sini. Kita ada 297 jenis penyakit mental, and for every penyakit mental yang didaftarkan dalam ini mempunyai simptom-simptom tersendiri. So untuk jawab soalan Shazlin ni, saya akan baca satu-satu daripada page 1 sampai page akhir. Tak ada, gurau je. So you get my point? My point here is, bila kita kata simptom berkaitan penyakit mental, kita kena faham bahawa yang pertama, penyakit mental jenis apa. Sebab lain penyakit mental, lain simptomnya. Dan yang kedua, bila melibatkan simptom penyakit mental, it's not our place sebagai orang biasa yang bukan psikiatris, bukan kaunselor, bukan psikologis, bukan terapis, sebagai orang biasa untuk tahu kita ni ada sakit apa. Bukan peranan kita. Kita ambil macam ni lah. When it comes to mental health, kita kena assume mental health ni as equally important as physical health. So macam mana kita nak tahu kita ada physical illness contohnya. Aku tak tahu aku ada kanser ke apa, aku tak tahu. Aku tahu aku bangun pagi aku sakit tekak, petang-petang aku cepat penat, lepas tu malam-malam aku sakit kepala, pening-pening, migraine, dan esok tidur bangun berulang benda sama. So kita tahu dia punya simptom, kita tahu dia punya petanda, tapi kita tak tahu penyakit apa. Bila pergi check doktor pun buat scan, dia ambil darah, dia ambil ni, scan, baru dapat tahu rupanya awak ada scan. So sama juga dengan mental illness, simptom-simptomnya kita tak tahu spesifik berkaitan penyakit apa. Tapi kita tahu simptom dari segi yang pertama, sejauh mana kita punya fungsi seharian tu terganggu. Maksudnya kita punya selera makan terganggu, kita punya sleep cycle terganggu, kita punya fokus dalam kelas terganggu, your role as a husband or role as a wife, role as a mother, role as a child, you dah tak mampu nak buat seperti sebelum ni. Maksudnya sebelum ni mungkin kita setiap hari boleh je masak untuk anak ataupun masak untuk mak, tapi kebelakangan ni macam mood nak masak pun tak ada, selera makan pun tak ada. This is what we call as daily life function. Itu yang pertama, sejauh mana daily life function terganggu. Kemudian yang kedua, sejauh mana benda tu tak menyelesaikan bagi kita. How much it become an inconvenience for you. Adakah you punya contoh lah you rasa you sedih kan. Tapi sedih tu adakah you macam inconvenience sangat-sangat sampai kan you macam stresnya, kenapa aku sedih, aku tak nak, kenapa sedih lama sangat ni, dia berpanjangan. Ataupun sedih tapi esoknya okey. Sedih okey. Ataupun marah okey. So how much it become inconvenient for you. Kemudian yang ketiga, I would suggest adalah kalau kita rasa okey tapi orang sekeliling tak okey dengan kita. Orang sekeliling tak okey ni maksudnya bagi kita okey je. Macam aku biasa je buat macam ni, selalu je. Tapi kenapa orang lain macam, contohnya ada orang ni, contohnya dia ada diagnosis OCPD. OCPD ni dia macam OCD tapi lebih dia berbeza sedikit sebab dia di bawah kategori personality disorder. OCD ni adalah obsessive compulsive disorder. OCPD adalah obsessive compulsive personality disorder. Contohnya orang OCPD ni dia ada peraturan. Contohnya peraturan yang rules yang berkaitan dengan dirinya, setiap hari dia kena buat apa, kalau nak message dengan dia pun
Dia adalah rules-rulesnya dalam persahabatan dan sebagainya. Dari segi personality macam tu. Tapi bagi dia, okay je. This is how I live. This is me. Tapi sejauh mana benda tu mengganggu orang lain. Maksudnya macam, kawan-kawan pun stres dapat kawan macam dia. Kalau dia buat projek tu, kalau boleh dia tak nak bagi orang lain buat walaupun group projek. Sebab dia tak percaya kawan-kawan lain. Ataupun dia punya perfectionist yang melampau tu sampai tahap bagi dia okey, tapi kita ni sebagai orang biasa macam stresnya dengan dia. So dia mengganggu orang sekeliling. So kita lihat ada 3 ni, iaitu mengganggu fungsi hidup, mengganggu kita masa kita tak selesa benda tu, ataupun dia mengganggu hubungan kita dengan orang lain. So ini adalah general overview ataupun general, kita panggil sebagai general category of the symptom. Sebab kalau saya bagi simptom secara spesifik, susah juga sebab simptom spesifik ni dia akan merujuk kepada penyakit yang spesifik. Jadi saya bagi simptom secara general supaya bila kita sedar kita ada sama ada ketiga-tiga ni, kita suspect yang kita perlukan bantuan. You are struggling with something. You have a certain mental health issues. Tapi kita tak tahu diagnosis apa. Dekat sinilah peranan jumpa dengan pakar. Sebab bila jumpa dengan pakar buat diagnosis, pakar check, rupanya sekian. So itu jawapan daripada saya. Cuma saya nak tambah sikit lah yang tadi doktor sebut pasal yang selfie berpanjangan dan berlarutan tu kan. It's interesting lah, ada kajian pasal ni. Itu saya terbaca. Yang dia sebut pasal selfie ni, dia sangat berkait rapat dengan sejenis personality disorder, namanya histrionic personality disorder, iaitu orang yang mempunyai excessive attention seeking behavior daripada kecil sampai besar. Maksudnya they want everything is all about them. Kalau boleh kampanye nak banyak, dia nak orang tahu dia datang, dia nak orang suka dia. Dia excessive attention seeking. Tapi dia sebagai simptom sajalah. Nak tahu diagnosis lebih lanjut memang kena check dengan pakar. Itu saja. Thank you so much, Aiman. Tadi Cik Crendy, Dr. Crendy kita ada interact sikit dekat comment section. So, Dr. Crendy, I think you made one comment regarding about bad addiction, regarding K-drama lah, K-pop idol lah. So, do you want to answer that, Dr. Crendy? Because I see you're replying that. Yeah, because all these questions are very interesting, you know. So now I'm multitasking. Okay. So I asked about overthinking. Will overthinking leads to depression? Yeah. So why not we look from the other way? Depression people, are they overthinking? Yeah. Do they have this symptom? Yeah, depression people, they tend to make the small thing become a very big issue. Yeah, overthinking. Yeah, masalah sikit-sikit pun boleh jadikan besar-besar huru-hara. You know, the kind of situation. Yeah, and then this is one that I respond to don't know who asked this question. Then the other one talk about what we call that hot temper. You know, marah-marah selalu rasa very easily got trigger. You know, is this some mental health issue? Then I think Encik Aiman, you boleh pinjam itu buku yang tebal DSM. So aggression, you know, aggressive behavior. All that, yeah, is also written in DSM 5, 6 or 7 now. Already tambah lagi sudah. So and then the other one we also mentioned about the addiction. Yeah. So addiction ni already added. Yeah. In China was the first country that highlight this, and they put it in their manual in China. And can you imagine? In China, they have this prison to send in all these people, young adults or teenagers who addicted to gaming. They put them in prison. Yeah, and every day morning they have to follow their schedule. They have to go exercise. They have to go and do whatever lah. They have a plan, you know, schedule for them. So, and then I watched a documentary. They interviewed those people who addicted to gaming. They said that they cannot get out from the gaming punya situation. Yeah, their mind all are about gaming. Their mind is not real.
Yeah, because they are living in that kind of not real world. Yeah, so I have a friend last time, during my degree time, we asked him, hey, you want to go out for lunch or not, this and that. You know what he responded to me? He said, oh, no need, I don't want to go out because I have meeting. The time was about 9 o'clock or 10 o'clock. Then we asked him, what meeting? Then he said, online meeting. I know lah, sekarang kita ada banyak online meeting all that. At that time, he was referring to gaming punya meeting. Yeah, so this person no need to sleep, no need to do assignment. I don't know how he passed his degree. I think extended about few semester. Memang dia punya life is all about gaming. So this is already added in the mental health checklist. Yeah, in China, China was the first country who highlight this, and but when we look at Malaysia, some issue that we as a Malaysian worry and concern, the answer is yes. Yeah, especially with now online learning all this. Last time we said you cannot use iPad, you are too young to use gadget. But now, please use, your teachers is waiting for you. You have to go for your online class. Yeah, so can you see the difference now? So it's like we have to follow the unusual, abnormal. We just have to follow this. And as an educator, we need to know how to manage. I used to give a sharing talk, for parents on how to monitor children's in the what we call this gadget usage. Yeah, so there is a guideline actually. For example, for young children, the hours per day, you cannot let the children to play up to or more than 2 hours. So imagine the young children need to go for online class. 1 jam, 2 jam, habislah. Tak payah main game sudahlah. And if the children, using too much of gadget, definitely will affect their certain part, their mental, their attention, and so on. But all these are still in the debating. Of course, got another group of people said that no, using technology is good because the technology intelligence is already added. Yeah, so the biasa-biasa kita tahu itu ada 8 different type of intelligence, but technology intelligence is the nice one that added already. Yeah, so with all these changes, I think we also need to catch up and get ourselves updated, and and to respond to this kind of unusual, abnormal situation. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Doctor. So as we talk about gadgets and application kan, actually TikToks merupakan most downloaded apps in the world pada zaman ini. So dengan wujudnya aplikasi ni, dapat kita lihat ramai individu yang mengidap penyakit split personality, dan pada masa yang sama memberi pendedahan atau awareness pada golongan-golongan yang tak tahu tentang penyakit ni lah. So pada pandangan Dr. Crendy, apakah punca penyakit split personality ini dan apakah perilaku seseorang yang mengidap split personality ini? So what is the behavior? Yeah. Do you know how many personality can be splitted? Just a guess. Oh, I'm the How many? I actually saw the video, saw their live on TikTok before. So there's 5 of them. 5, and the other person got 2 or 3. The other person got 2 or 3. They have different names, they have different age, right? So can you explain dengan lebih lanjut? Yeah, I think because we want to interact with the audience, yeah, we don't want to abaikan mereka kan. So maybe audience, you can type how many personality that you think some split, yeah. So give the answer lah, we bang some password. Okay. So for the personality, what about punca. Actually, there's no exact reason or causes, to tell us why these people have split personality. Okay, but then based on the
kanan itu semua, research itu semua, those patients that diagnosed with split personality, usually they have gone through some trauma. Like I said it, in the beginning just now, they went through some trauma, and then that leads them to come out or to react in a different ways, and they claim themselves somebody, but actually it's not real. Yeah. And in the history, the person, ada jawapan tak? Got our audience respond to this question? How many? Kalau untuk audience yang boleh guess how many personality does a person yang ada split personality ni ada, can leave your comment down below. Nanti my team akan pop up dekat screen. Ada orang jawab 50. Ya. 50, 14. 50. Ada orang cakap 50. Hey, do you know that the patient will feel very tired every time they change their personality? Yeah, they go through this one. They maybe we talk about how the psychologists treat this patient. They will use what we call it, hypnotize. They hypnotize the client, bring the client back to the past, bring the client back to the incident that caused the patient to start to have this split personality. Yeah. So hypnosis is one of the method, but sadly to say, Malaysia we don't really have this program, and myself I don't know this lah. Kalau I buat nanti orang kata I bomo ke apa. So yes, but they can use hypnosis to treat the patient. So in the history, if you go through journal, all that, the answer is actually more than 20 plus. Yeah, so the person keep on changing, and then you just now asked me about the cause, the punca kan semua kan. So actually the person gone through something that they don't want to remember, so they will suppress their unwanted memory under their unconscious mind. Okay. So if you are familiar with Sigmund Freud theory, we talk about conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. These are the unwanted memory that suppressed under the unconscious mind. So when we talk about unconscious, is something that unconsciously you behave like this. Yeah. So for example, you slap your friend and then sorry, my unconscious mind did that. So unconscious mind is something that out of our control, and we act like that. Yeah, unconscious mind. So these people, they suppress unwanted memories because they don't want to accept the fact. Yeah. It so happened yesterday I watched one drama. They talk about, it's similar, with the topic that we discussed now. This person had a car accident. Okay, this driver, and the car, inside the car, at the back too, and then beside him, okay, 3 people died. He is the only one still alive. So after that incident, he came out with different stories. He himself believed that his friends are all okay, but eventually the friends all passed away already. He cannot accept that he is the one who accidentally caused the car accident. So he came up with all sort of stories so that he is not at fault. Yeah. So he is not at fault. This is what we call it self-defense, defense mechanism. Yeah, we defend ourselves. We don't want to, believe something that actually we did wrong, this and that. So our self-defense mechanism automatically come out to defend ourselves. So all this story bukan semua keluar. Yeah. So that's why it can, because of the incident, it can trigger the person to have split personality. Yeah. And split personality is that tebal-tebal punya buku lah. Yeah. Thank you so much, Doctor. So I can see kat bawah tu, some lecturers comment bila saya cakap nak ganti kelas, student saya ada 20 personalities tiba-tiba. Ya ke? Okay. Maybe I'm one of the student as well. Lecturer ada ni, kena behave semua. Okay. So now you know. Thank you so much, Doctor, for your explanation just now.
Lepas tu kita teruskan ya. So setiap masalah yang terjadi semestinya akan memberi kesan dan impak. Seperti yang kita ketahui sekarang Malaysia telah dilanda oleh pandemik COVID-19. Bukan saja Malaysia tapi dilanda di seluruh dunia. So terdapat ramai pekerja-pekerja yang telah dibuang, gaji dikurangkan oleh majikan. So oleh kerana itu, terdapat ramai pekerja yang berasa stres yang melampau hingga tak dapat dikawal. So duka citanya pada 22 Januari 2021 hari itu, di Astrawani ada menyiarkan berita mengenai seorang lelaki warga Malaysia sendiri telah ditemui meninggal dunia akibat bunuh diri kerana mengalami kemurungan disebabkan positif COVID-19. So persoalannya, apakah langkah untuk mengatasi situasi tersebut bagi mengurangkan permasalahan ini, Cik Aiman? Saya tahu dan kita sendiri tahu ramai rakyat Malaysia yang sedang melalui perkara ini dan bukan mudah untuk kita. So Cik Aiman? Okey, terima kasih soalan Shazlin. Cuma sebelum saya jawab soalan ni, saya nak tambah sikit yang soalan sebelum ni pasal split personality tu. Saya perasan dekat ruangan chat ramai sangat komen macam-macam pasal benda ni, which is a good thing lah. Saya faham benda ni dia benda yang interesting dan quite unique untuk kita belajar. First kali dia punya term, the scientific term ni adalah dissociative identity disorder. Sebab kita tak menganggap personality yang berbeza tapi kita menganggap identity yang berbeza. Sebab kalau personality disorder ni dia lain. Personality disorder ni di bawah personality disorder dia ada borderline personality disorder, dia ada histrionic personality disorder, dia ada antisocial behavior. Itu semua adalah di bawah personality disorder. Tapi yang kita faham split personality tu nama lamanya adalah multiple personality disorder. Sekarang nama barunya adalah dissociative identity disorder. Dia punya prevalence dalam dunia kita lebih kurang 1% ke 1.3% sahaja. Maksudnya rakyat dunia ni lebih kurang ada 8 bilion. So orang yang ada DID ni dia cuma lebih kurang 1% ke 1.3% sahaja. Dan dia bukannya percentage yang besar. Dan yang lagi dahsyatnya pasal DID ni dia adalah antara, saya boleh katalah setakat yang saya baca, one of the most controversial diagnosis berkaitan dengan mental disorder. Nak kata lagi dahsyatnya lagi, there is no specific treatment pasal tu. Saya sendiri, seorang sahabat saya kalau kenal lah, Dr. Rostam kan, dia aktif kat Twitter share pasal bidang psikiatri. Dr. Rostam dia pernah cerita bahawa bila melibatkan DID, kita tak ada specific treatment untuk merawat DID tapi kita bagi treatment untuk merawat benda yang membawa pada DID. Contohnya trauma pada waktu kecil ke, ataupun dia pernah kena abuse ke, atau pernah kena apa-apa, dia akan fokus rawatan untuk settlekan part tu bukannya pada DID. Sebab dalam manual pun specific treatment for DID tu memang agak sama-sama sebab dia sangat kontroversial lah. Saya cuba nak share itu lah. Sebab saya sendiri pun ada seorang kawan yang ada DID. Di mana dia ada personality yang sangat berbeza. Dia ada tiga identiti yang berbeza dan tiga-tiga tu kenal saya. Dan saya maksudnya saya berbual dengan dia ni memang saya tahu dia ada tiga identiti yang berbeza. Tapi nak kata bahawa dia sangat rare lah. Janganlah kita rasa macam kita tiba hari ni rasa lain, esok rasa lain, tiba kita terus kata DID. It's very 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 rare. I cannot emphasize it more than that. So dia sangat rare. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal ni, anda boleh cari kat YouTube selepas ni, anda search je dissociative identity disorder psychosis. Ni sebuah rancangan yang saya jadi host pada 2 tahun lepas, di mana saya interview lebih kurang 13 orang yang ada penyakit mental dan salah satu episod tu berkaitan dengan DID. So boleh tonton sendiri nanti. Okay, macam Cik Aiman Cik Aiman cakap tadi kan, Cik Aiman ada seorang kawan sendiri yang mengidap DID. Saya ada baca komen kat bawah, ada juga yang bertanya, adakah orang yang ada DID ni memory identity person tu berbeza-beza? Contohlah macam dia jadi orang A, nanti bila dia jadi orang B, dia tak ingat apa yang orang A tu lalui. Betul saya cakap, benda ni dia sangat controversial dan dia tak ada spesifik macam apa kita panggil the absolute rules pasal ni. So ada DID yang di mana dia mempunyai memori yang dia berkongsi. Tapi ada DID yang memori tak berkongsi langsung. Macam kawan saya tu, dia ada 3 jenis identiti yang berbeza dan tiga-tiga ni langsung tak berkongsi memori yang berbeza.
Dan kadang-kadang saya, bila kita jumpa kawan macam ni, kita rasa macam a bit, ini bagi yang Muslim lah kan. Kan Muslim kita percaya pada kalau kita buat apa-apa ada dosa, there's always consequence apa yang kita buat kan. So sometimes kita wonder lah, how does they gonna be judged by God kalau identiti yang lain buat salah tu, tapi adakah dia dapat juga consequence dosa tu. So it's a bit, tapi dia dah masuk soalan fake lah, di mana bukan kepakaran saya. It just something wonder lah. Macam contoh lah kan, sebab saya kenal kawan saya tu, yang ketiga tu dia memang boleh kata macam jahat lah kan, dan dia banyak buat dosa, banyak melanggar undang-undang semua. Tapi adakah orang yang kedua dan ketiga ni dapat juga tempias dosa ataupun what about in legal issue? Adakah dia boleh didakwa atas sebab orang yang ketiga ni buat tindakan tersebut? So dia very complicated benda ni. So kalau kita sembang kat sini, saya percaya takkan habis lah. Dr. Crendy akan sambung tidur depan laptop, saya akan tidur, Shazlin pun akan tidur. So menjawab soalan tadilah yang tanya pasal apa yang kita boleh buat sepanjang COVID ni kan. When it comes to struggle during COVID, saya jawab pendek je lah. Saya tak nak cerita panjang sebab saya percaya setiap dari kita mempunyai cabaran tertentu yang berbeza. Tapi just short version adalah in our life, we are going to face a lot of problem. A lot of struggle. Contohnya waktu COVID ni, orang bekerja mungkin struggle-nya adalah work from home contohnya. Nak kena jaga anak, nak kena buat kerja, ada KPI, bos tak percaya kita buat kerja, bos kata kita main WhatsApp je semua kan. Ataupun kalau pelajar, cabarannya adalah ODL, open distance learning, kelas online melalui Google Meet, PDPR, lagilah kelas secara di rumah. Dan struggle-nya pun berbeza-beza. Mungkin ada yang struggle sebab nak kena kongsi laptop dengan adik-adik. Ada struggle-nya sebab internet tak stable. Ada struggle-nya sampai kena panjat pokok untuk dapat internet yang terjadi dekat Sabah baru-baru ni kan. So macam-macam struggle yang terjadi. We all have different struggle in this matter. Tapi satu benda kita kena fahami bahawa it's not our fault. Jangan sesekali rasa itu salah kita. Because COVID datang, benda tu adalah di luar kawalan kita. Kita tak boleh nak online kelas macam biasa, tak boleh jumpa depan-depan. Itu bukan salah kita, itu adalah benda di luar kawalan kita. Sebab bila datangnya masalah, dia adalah dua jenis. Yang pertama adalah problem that is under our control or within our control. And the second problem is the second type, the problem that is within our control. So as long as you keep on focus on things that is out of your control. Contohnya internet tak stabil, bila kes nak turun, kenapa hari ni dah 5K, penat aku jaga distance, jaga pakai topeng keluar tapi kes tetap tinggi. Kita fokus pada benda yang kita tak boleh kawal. So kita akan stres. Nasihat saya, fokuslah kepada yang kita boleh kawal. Iaitu contohnya diri kita, bila kita keluar kita pakai mask, kita kerap basuh tangan. Bila kita duduk rumah, bila kita stres dengan online, kita berhenti sekejap, kita pergi exercise, ambil angin, pergi dapur, main oyen. Lepas tu kita buatlah apa-apa untuk menenangkan diri kita balik supaya kita mampu kendali kita punya tekanan dalam kelas tersebut. So focus on things that you can control. Don't focus on things that is out of your control. Sebabnya you akan jadi semakin stres. Dan nasihat saya kepada rakan-rakan sekalian, terutama yang pelajar, saya sendiri faham apa yang dia rasa sebab saya pun kelas master, sepatutnya kelas saya ni memang kena dekat lab sebab kita orang nak kena jumpa orang, nak kena pergi attach ke hospital. Tapi sebab COVID menyebabkan kita kelas secara online, which is sangat tak kena lah kan, kelas praktikal tapi kena secara online kan. Dan saya faham stres kita berkaitan dengan kelas online. Tapi satu je saya punya nasihat lah sebagai penutup kepada soalan ni. Kita ni stres kepada kelas online ni sebab kita masih merindui our old normal. Kita masih teringat Dr. Fikir, bila lah aku dapat jumpa balik kawan-kawan. Sayangnya rugi dulu boleh lepak kafe sama-sama, kita boleh lepak kat library, study, baca buku sama-sama, nak study exam. Rindunya nak jumpa lecturer, nak kena marah sebab masuk kelas lambat semua rindu kita merindui pada benda yang terjadi pada masa lampau yang kita mungkin tak dapat dah. So nasihat saya, the faster you accept the reality that you're not gonna get that all normal, tapi the new normal, the faster you're gonna feel better about it. Lagi cepat kita terima bahawa benda ni terjadi, kita ada acceptance,
then we're able to let go. Dan bila kita let go the idea yang kita akan jumpa depan-depan, kita akan jumpa dekat cafe ke, nak study kat library, the faster, the earlier you let go of that, the better you gonna perceive a new future. Lagi cepat you boleh terima, you akan mula melihat positif dalam apa you ada sekarang. Dan percayalah, saya pernah berada dalam situasi anda. Saya pernah menangis sebab stres sangat kelas online, rindu nak jumpa kawan-kawan, sampaikan stres sampai tahap tu sebab kita tahu isu yang terjadi ni kluster pada mana. Kita semua tahu kluster pada mana. We all know siapa yang salah. Tapi benda dah jadi, and the faster you accept the truth, you accept the reality and you move on from it, the better you will be after that. Trust me. Ni benda yang saya rasa sendiri. So sedikit iklan. Viewers semua jangan lupa untuk see form attendance di description kat bawah ya. So we move on to the next question. So Dr. Aiman, so kita dapat tahu sekarang ni ramai yang jual essential oil tu kan. Katanya boleh menghilangkan stres, boleh mengurangkan tantrum anak-anak. Adakah ada teori yang mengatakan essential oil tu sendiri mampu menghilangkan rasa-rasa macam tu, Cik Aiman? Menarik soalan ni. Nanti orang kata apa ni, Melayu dengki, dia tutup perut nasi orang. Ini pandangan saya lah. Kalau kita melihat ini, maksudnya saya tak ada against mana-mana business, saya tak ada against mana-mana individu yang menjual ke ataupun agent atau sebagainya. Tapi ini pandangan saya dari sudut saintifik lah. Pada saya, bila kita lihat kajian-kajian berkaitan dengan aromaterapi, dia lebih kepada satu yang pertama adalah placebo. Placebo ni maksudnya kita percaya dia terjadi dan kita akan dapat. Contohnya contohlah kita pakai essential oil tersebut dan kita percaya dia akan tenangkan kita dan sekaligus kita telah meyakinkan diri kita untuk tenang. So dia tu sebagai placebo. Kemudian yang kedua, dia menenangkan dari segi secara simptom. Maksudnya, okay, bayangkan anda stres-stres, penat-penat, apa ni, contohlah pergi kerja ke, balik kerja, naik kereta penat, jam, traffic jam semua. Dah sampai rumah, masa masuk rumah, dia rasa tenang, bau wangi, rasa relax, rasa macam, oh wanginya. Lepas tu tengok isteri pakai, dia letak essential oil yang bau yang buat kita rasa tenang, kita rasa relax dan kita selega, kita mula jadi macam de-stress. So waktu tu, aromaterapi, essential oil semua ni, dia menyelesaikan situasi simptom tu sendiri sahaja. Maksudnya dia mengurangkan stres. Tapi dia bukanlah sampai tahap, okay, bila kita dapat ni terus masalah, semua depression hilang, anxiety hilang. Dia bukan. Dia just focus on things. Dia macam ni lah. The analogy is, it's like you have a migraine ataupun you ada something yang dalam kepala ketumbuhan yang menyebabkan sakit sangat-sangat, then you makan Panadol. The Panadol itself is not gonna cure your illness. Tapi dia cuma buat you able to withstand ataupun bertahan dengan sakit tersebut. Dia kan painkiller kan. Dia just mengurangkan rasa sakit, kita terlupa sejak sakit tu, tapi penyakit tu tetap ada. So saya melihat aromaterapi ni lebih kepada de-stress, iaitu sejenis cara untuk kita panggil sebagai anti-stressor. Anti-stressor ni the things that you can do to reduce your level of stress. So banyak jenis anti-stressor yang ada anti-stressor berbentuk, ada orang dia suka menyanyi. Dia menyanyi, dia mandi menyanyi, masak menyanyi, dia menyanyi semua kan. Sampai kawan dia jadi stres. So ada orang macam ni. Ada orang cara distressnya adalah memandu. Contoh macam saya. Saya melepaskan saya punya stres dengan memandu. When I drive, I'm imagining all my stress tu macam tertinggal ke belakang kan. The more I drive, the more distressed I'm gonna become. That's my level of de-stressing method. So lain orang, lain caranya. Dan aromaterapi tu sebahagian daripada anti-stressor itu. Kalau macam tu Cik Aiman, kalau jam macam manalah stres nak tinggal ke belakang, lambat je dia keluar. Sebab jam, jalan sikit. Oh tak apa, saya anggap stres tu macam asap. So walaupun saya berhenti pun tapi dia tetap. That's how I evaporate. That's how my coping mechanism . Thank you so much, Aiman. So, as we're talking about suicide just now, what are the best resource for suicide prevention in Malaysia, and what does suicide prevention do in order to help people with mental illness, Dr. Crendy? What is your opinion? Okay, suicide is
also another topic. Yeah. So I think today we focus many things. Yeah. But then all we have to just summarize and just give the, to give the important points. But before I talk about suicide, I have one thing to talk up about the COVID. I think, all the students here, yeah, I think you all can do a research about discrimination, because for those patients who recovered from COVID, they are having problems right now also. People look at them one kind, they discriminate them. Yeah, I think on the social media, on the radio station, you can also hear this kind of information news, which these people they recovered, but they don't, tak berani nak cakap dengan dia, tak berani nak, to if the person go back to the office, the person don't want to go back to the office because having the mindset that this person, still have COVID. So the discrimination here, this is the issue. Yeah. So I just give, the research idea lah. Whoever, when you want to do your final year project, you can look at this area. Yeah. And then the other one is the faster that you adapt to this new normal, the faster you are able to stabilize yourself, which is very true. If you're still struggling with the COVID, if you look at the figures today, more than 5,000, yeah, and I think a lot of experts saying that later on, few months later, the numbers will go up to 8,000. Yeah, then how are we going to react to this? Yeah, so it's like, around you 10 km, you can check in the My Sejahtera, within 10 km, how many positive cases that people have, right? So, you will have the kind of anxious already. Yeah, that's why Befrienders, I believe you all know, like, is one of the is a very famous NGO. They received about 4,000 call last year between March to May. Between March to May, because our MCO started on 18 March. Then they received more than 4,000 calls. Yeah. So can you imagine, how many people are struggling? Yeah. So because of this COVID, that leads people commit suicide. Yeah. So there's another area that I think students, if you all interested on this topic, please go and do the research. And we want all the data to be shared with the public. Psychology is not psychology students can do, but it's like every one of us living in this situation is something that we need to look into. Yeah, if you are mass comm student, you also can look into this communication problem. How do we communicate with people who have this COVID issue, this and that. Yeah. So discrimination, adapt to the new normal is the two topic that we can focus. And when we talk about commit suicide also, commit suicide is something that I believe, if not your direct family members, you might also have indirect families members or friends that commit suicide, because the cases keep on increasing. Yeah. And Subang area, yeah, since we are talking about Malaysia issue, all this, Subang areas is the highest one, based on what the information I got lah. Okay. So these are the things that we have to look into. Yeah. And also, because of stress, because we didn't aware enough about, on those people living around us, we are not sensitive enough to see this particular person has changed. Yeah, that is the moment that we miss the chance to help the person. Yeah. Just to share one case with you all, I got a friend. She that night really sudah siap semua lah, apa-apa itu, all the ubat-ubat semua sudah beli siap-siap. She put in her bedroom, and she just, wanted to commit suicide on that night. So she told herself, now I want to call my sister. If my sister pick up the phone, then she will not commit suicide. If her sister did not pick up the phone, she will just take the ubat and just leave like that. Yeah. So luckily, her sister picked up the phone, and
she managed to macam luahkan perasaan dia lah, share her problems with her sister, then, things change. Just imagine if during the time the sister did not pick up the phone, I already, lost one friend, just like, yeah. And then I got another friend also jump from the building. Yeah, it's a Vietnamese, a very pretty girl jumped from the building. That was because her husband abused her. Yeah. And now dia punya kaki sudah patah. Whole life on wheelchair. These are all the real cases, all the real story. Yeah, it just happened around us. So go back to how do we do prevention? If you are a sensitive person, and I believe we should be the sensitive person, sensitive in the sense that we need to be alert about the friends and families around us. If you see your friend become very introverted, don't want to talk to you, don't want to reply your emails, don't want to reply your WhatsApp, something not right. Yeah, you have to keep an eye on the person. Yeah, as an educator, if you see your students behaviors all that change already, then keep an eye on the student. Yeah, friends, families, parents also. If you see your child is behaving, very not normal, very weird, then it's a time for us to approach the person. There was a few years back, mother waited at home, but the child did not come back. Secondary school child. Then after that, about evening 7 or 8 o'clock, received a call and said that the child jumped from another building because they are living in condo. Yeah, if you read on this news and you study all these cases, you will notice that to just end your life is so much easier, so much easy. It's like when things trigger the person, then the person can go and jump. Yeah, especially for those who have aggression. Yeah, if you are a very aggressive people, you have to be careful. Yeah, because just now got some comments here. Well, the aggression, expressions and that you have to be extra careful if you are someone who easily got triggered. Yeah, lost control, you will do anything. Yeah, you will just do anything. Yeah? So prevention, to be more self-aware about your own self. Yeah, you need to know whether you are sihat or not. In terms of your mental, physical, and so on. Yeah, and we have to educators, parents, all this. Different people. We need to be aware also. Yeah? Of course, if you talk about awareness, webinars, workshop, all this, a lot. But the people who are suffering, they are not interested in all this. So, for example, today, if I have depression, I have this suicidal ideation, I will not join all this talk or motivational sharing. I will not join. But I need the social support. I need someone who understand me, who know me, and who can offer his help or her help to me. So this is very important. So back to the case happened in Sabah or Sarawak then. Kan ada satu remaja, they posted on Facebook and asked, should she live or die? And people comment, okay, you can go and die. Then the person committed suicide. So who to blame? Yeah, when we talk about this ethical issue, who to blame? Yeah, so this is this is something that open our mind, open our eyes to be more aware about. Yeah. Thank you so much for your sharing, Doctor. Sudah semestinya semua orang menginginkan kehidupan yang bahagia, happy bersama keluarga atau pasangan. Jadi Encik Aiman, is it possible untuk seorang-seorang yang menghidap penyakit ini ada healthy relationship atau marriage life ataupun relationship dengan family while dealing with this issue? Dan bagaimana kalau kedua-dua pasangan juga menghidap penyakit yang sama, Encik Aiman? Okay, good question ni. Pasal berkaitan dengan how does it affect your relationship, especially bagi pasangan yang sudah berkahwin.
Yang pertama sekali, kita tak boleh pukul rata. Bila melibatkan isu kesihatan mental, ada banyak sangat jenis penyakit mental. And each penyakit mental tu memberi simptom yang berbeza, membuatkan pengidapnya mempunyai tingkah laku yang berbeza, dan struggle yang dia lalui pun struggle yang berbeza. Jadi kita tak boleh nak kata pukul rata bahawa okey boleh ataupun tak boleh. Sebab kalau jawapan pendeknya, saya kata sama ada bolehkah mereka yang mempunyai isu kesihatan mental, suami isteri contohnya kan, adakah mereka boleh berkahwin dan hidup bahagia seperti pasangan lain? Jawapan pendeknya adalah depends. Tapi kalau jawapan panjangnya adalah depends. Astaghfirullah, hamba betul. Sorry. Okay, jawapan panjangnya dia bergantung ataupun depends on the pasangan itself. Pasangan themselves tu dia kena berkomunikasi sesama mereka. Contohnya sebelum berkahwin, si suami ataupun si isteri yang ada masalah tersebut, dia cerita kat isterinya bahawa contohnya saya ada depression, saya memang makan ubat dan kena pergi sesi terapi setiap bulan contohnya. Ataupun si isteri memberitahu bahawa dia ada penyakit tersebut. Dia sama macam kita ada penyakit fizikal contohnya. Bila kita nak berkahwin dengan seseorang, contohlah kalau kita ada diabetes sebagai contoh kan, kita bagi tahu sebelum kahwin, secara lebih baiknya bagi tahu sebelum kahwin kata kita ada diabetes, supaya si bakal isteri mungkin boleh tahu okey kalau dia ada diabetes, ada kemungkinan dia nak tahulah diabetes type A ke type B kan. Sebab lain type, lain dia punya simptom. So kalau yang jenis boleh diwarisi, so mungkin si isteri dia akan berkira-kira macam okey, mungkin boleh diwarisi ada genetic diabetes. Tapi tak apa, I'm okay with that, asalkan jaga makan, aku yakin aku boleh kontrol gula dalam rumah semua, then dia decide untuk kahwin juga lelaki tersebut. Despite knowing that the guy has diabetes. So sama juga dengan contoh kalau kita ambil depression lah kan. When people have depression kan, let's say a guy admit yang dia ada depression, dan yang perempuan tu dia akan decide, okay, I know that you have depression, I believe, I trust myself that I can be with you, and I hope that you can communicate with me whenever you want to talk to someone, whenever you want to speak about you, whatever you ada, I'm here. Dan mereka berkahwin, dan memang ada struggle lah, ada depression, ada ubat kena makan dan sebagainya. Tapi because both of them are ready dengan isu tersebut, communication is the key, maka menyebabkan they still struggle, but at least they struggle together. Because the best thing you can do when you have a struggle by yourself is when you can share that pain with someone else. Walaupun dia tak rasai apa yang kita sakit tu macam mana, tapi sekurang-kurangnya dia tak berasa keseorangan dalam perjuangannya. Dan kalau siapa berminat nak belajar lebih lanjut pasal ni kan, you can follow dekat Twitter, ada satu pasangan yang saya kenal di mana yang suaminya ada schizoaffective disorder dan yang perempuan isterinya adalah seorang yang ada major depressive disorder. Boleh follow satu Twitter ni, namanya Faris Nazrin dan isterinya Nur Jihada Ibrahim. Tapi yang banyak cerita pasal mental health ni adalah Faris Nazrin lah. Sebab Jihada tu dia guna Twitternya sebagai personal, so kalau korang follow pun mungkin dia tak approve pun. Tapi follow Faris Nazrin. Dia selalu cerita macam mana pengalaman dia sebagai suami mempunyai schizoaffective dan dia ada isteri yang ada depression, dan mereka berkomunikasi sesama mereka pada part ini. Cuma saya boleh kongsikan lah bahawa bila melibatkan isu kesihatan mental, we have to know that they are not contagious. Mental illness is not contagious. Bukannya bila you kahwin dengan orang depressed, you akan dapat depression. Tidak. Mental illness is not depression. The best you can do is to be with them, support them, give moral support, dan berada bersama dia bila-bila dia perlukan someone untuk bercerita, untuk meluahkan dan sebagainya. Sebab peranan kita, saya tekankan daripada awal tadi, peranan kita sebagai orang biasa. Dan orang biasa, dia bukan bagi rawatan, dia bukan bagi terapi, dia bukan bagi counselling, tapi dia bagi sokongan moral. As simple as selalu tanya khabar, randomly call, belikan bunga, ajak makan sama-sama. Apa saja yang you buat dengan kawan-kawan, just accept them as someone, as your friend or as your spouse or husband or wife. Bukannya someone, aku ada suami yang depressed. Bukan. Because the diagnosis itself is not a label. Diagnosis tu hanyalah sebahagian daripada dirinya, tapi bukan dirinya. They have depression.
but that doesn't mean that the depression, maksudnya you kahwin dengan depression. Tidak. It's just a part of their life. It's not the whole of their life. Thank you so much, Cik Aiman. So, memandangkan program kita hari ini dianjurkan oleh Kelab Medik dari College Universiti Politek Mara Kuala Lumpur. Jadi sudah semestinya lah ramai daripada kalangan audiens kita merupakan student dan juga lecturer sendiri. So, Dr. Crendy, what would be your advice to lecturer out there on how to interact with students who have mental illness, and how could we as a friend interact with a person who have mental illness? Yeah. Okay, I think this is a very good question because most of the time we don't know how to handle them or how to communicate with them, right? So I think in the very beginning, we need to know about these students or this friend, okay or not okay. But to define okay or not okay is very subjective. To you, maybe okay. To others, maybe not okay, right? So it depends on how close are you with that person. If you are very close to the person, then I think the chances for you to give help and the chances for them to accept your help is higher. I always share with my student, if someone drowning in the sea, in the river or whatever, you give, you show your hand, you want to help the person, but the person don't want to hold your hand, tak jadi juga. Betul tak? It's two ways. It's really two way. So as a counselor or any practitioners here who are online here together with us, right? Sometimes we need to know it's not that we don't want to help. It's the person himself or herself don't want to help themselves. So it's not our fault actually. You are ready, you are here to help, just that they don't want to be helped at that time, at that moment. So how close are you with the person, number one? Number two is whether or not you are ready to help. Whether or not you are ready to help in the sense that whether you have the knowledge, whether you have the skills to help the person. If you want to help, just like, adding a lot of advice, adding a lot of stories, or whenever you so-called you help, but you are the one who talk a lot, it's not going to help the person as well. So that's why we need the pakar, all the what we call this specialized in this counseling or psychologist to help the person. But as a friend, if you are there, you need to let the person know you are there. So our message have to send to the person correctly, short and specific. Yeah. So if you see someone suddenly post on their social media and say, I am sad. So do you think that this person is just mind? Yeah, they are just telling a joke or whatever, or the person is serious. So we need to be very careful, when we come across this kind of incidents. Okay, so as a lecturer, as a student, if the person is close to you, yeah, you have the chance to help the person, and you have to let the person know you are here. And sometimes I notice that sometimes whoever needs help at that moment, they just need a listener. They just need to talk, and say things out to you, and you just need to listen. Yeah. After you listened, yeah, after they talk, they feel more relaxed. They feel more eased. Then they will find you, they will look for you to tell some more story to you. And that is how you build the relationship with the person. So we don't block our friends, we have to be more open-minded, always stand by, 24 hours to help the person. Yeah, but there was one very funny incident that I encountered years ago. Middle of the night, my student called me. Yeah, my student called me. But that time I silent my phone. I didn't pick up the phone. And then the next day morning, I respond to the person, the student. You know what the student said? No lah, miss, I just want to ask about assignment. Ya Allah, that time I was like, so angry. You call me during midnight and you say you want to check with me about your assignment, So, but then you see,
if let's say, one day as a lecturer, you pick up your student's phone or you see your student WhatsApp, yeah, we know the students, yeah, we respond to the student, know how we respond. But if you found out the student just want to check assignment with you during the middle of the night, then siap lah, budak tu. Okay, that's joking. So it's like that's why I say we need to be standby 24 hours. We need to have this mindset that any minute, any second, when people need help, we need to be ready to help the person. Yeah, that's all. Including a simple message, a simple call, just ask how are you. You can make things change. Yeah. Right. Thank you so much, Doctor. Okay, so seterusnya kita move on to segmen Q&A bersama audience-audience. Saya nampak banyak sangat question yang masuk. So kita akan pilih beberapa question untuk ditanyakan kepada Encik Aiman sendiri dan Dr. Crendy. So let's see. Sekejap ya. So audience boleh blast your question now. So nanti team kita orang akan pilih the question untuk para panel. Nampaknya Encik Aiman dah gaduh kepala. Encik Aiman dah pening. Banyak soalan keluar tadi sepanjang kita bercakap ni. Betul. Yeah. So soalan pertama. This about Soalan pertama kita, Doctor, I was born and raised together with my siblings with the same environment, same love and affection given by my parents. But why do I suffer anxiety and my other sibling does not? Yeah. Okay, first of all, I want to check with this audience whether or not are you really suffering anxiety? Have you seen any experts, clinical psychologists to do the checking of this? Number one, and then then this question I think is a good question that we can discuss here. Because you and your siblings, have different experiences. You experience different things. Experience different things. Your personality is different. Your siblings' personality is different. So we need to know there are many factors that can lead someone to have kind of issues. Okay, so it's not that your sibling have, you also have, you have, your sibling also have, because every one of us react to the problem differently. Yeah, I give you one example. Yeah, there are two couples who broke up, from their relationship, they broke up. One couple, they recover, okay, they still can be friends. Another couple, they hate each other forever. They cannot let go. They cannot, they still have this kind of, they still want to fight, and then they block their social media, this and that. But another couple who broke up already, but they still can be friends. This is depends on our personality, depends on how we react to the situation. Yeah. So just remember, every individual, we all are different, and we need to accept who we are, and we have to accept who our friends are. Yeah. Is there any thought up, Encik Aiman? Saya mungkin menyentuh lebih kepada personality tu. Saya suka Dr. Crendy sebut pasal isu personality kan. If I might add, perspektif daripada mental resilience itself, iaitu daya tahan mental seseorang untuk berhadapan dengan sesuatu tekanan. Contohnya macam dia kata, I was born and raised together with my sibling, with same environment, same love, affection by parents kan. Contohlah kalau pergi dengan sibling, pergi ke gym kan. Kita try angkat berat sama-sama. Siapa boleh angkat berat lagi banyak? Siapa boleh angkat, mungkin boleh angkat 50 kilo, ada orang boleh angkat 60 kilo, ada adik kecil tu boleh angkat dalam 20 kilo je. So kita ada daya fizikal yang berbeza. So when it comes to mental, it's also the same. Kita semua ada mental resilience yang berbeza. Dan maksud mental resilience ni is your ability and capability to handle your stress ataupun your tekanan yang terjadi pada you, and you still able to work optimally. Your mind still can work optimum. Contohnya ada orang kan, ada kawan kita kan, bila dapat assignment, dia stress. Assignment lagi, aduh aku dah tak siap lagi ni, nak kena hantar lagi benda lecture ni. Dia stress. Tapi ada kawan, bila kata, oh ada assignment ke?
Tapi straight dalam kepala terus dia plan. Okay, so maksudnya assignment aku nak buat esok, aku kena buat hari ni lah supaya esok aku boleh fokus assignment yang baru. Dia terus automatic able to cope well with the stress yang baru masuk supaya dia boleh buat kerja tu dengan biasa. So tu maksud mental resilience. So mental resilience yang berbeza juga boleh jadi salah satu faktor yang menjadikan seseorang itu mampu handle stress beza dengan tak beza. Sebab kita semua walaupun lahir keluarga sama, affection yang sama, tapi mental resilience kita berbeza-beza. So macam mana nak tingkatkan mental resilience kita? Ada 3 step yang saya boleh kongsikan, iaitu yang pertama cara nak tingkatkan mental resilience adalah you have to try to do a gratitude journal. Gratitude journal ni memang dah terbukti secara saintifik di bawah positive psychology, di mana dia mampu meningkatkan seseorang itu untuk mampu lebih bahagia dengan hidupnya. Maksud gratitude journal ni, dalam sehari, let's say sebelum tidur lah, try to spend some time, lebih kurang 5 minit ke 10 minit, tulis atas kertas atau buat satu buku terus lagi cantik, tuliskan apa benda, 3 benda yang aku bersyukur hari ni. Okay, I'm grateful today that I'm able to listen to Dr. Crendy talk, contohnya. Kemudian I'm grateful today that I get to listen to Shazlin's voice, contohnya. Also I'm grateful today that I'm able to finish my assignment 10%, walaupun 10% tapi tak apa, submission lagi seminggu. So I gratitude for this. So you buat selama setiap hari. Awal-awal you akan rasa pelik tau. You akan rasa macam awkwardnya nak tulis apa benda. Aku bersyukur peliknya. I feel that. But after sometimes, it gonna help you to train your mind to see positive thing despite however negative in your life. You start to cari juga apa benda yang bagus yang aku bersyukur hari ini dan itu menyebabkan kita mampu untuk sihat secara mental. So itu salah satu cara untuk meningkatkan mental resilience lah. Ada banyak lagi cara lain, saya rasa tak sempat nak kongsi. Mungkin lain program kita boleh program sama-sama cerita pasal mental resilience ni lebih mendalam. Tapi for now, saya bagi itulah sebab gratitude journal ni memang sangat berkesan dan dia antara teknik yang sudah terbukti secara saintifik. Benda yang nampak simple tapi kesan dia sangat besar. Sangat besar. Okay. Thank you so much untuk perkongsian Dr. Crendy and Cik Aiman sendiri. So let us see what is the next question. May I know both? Can I respond to the question that I saw? Yeah, sure, can, of course. Yeah. Yeah, this is the one. Yeah, this question is very good. Yeah, whether or not we still can help those patients padahal kita sekarang ada masalah. Okay, so I always tell my students, including telling myself, we need to be a healthy person, yeah, before we can help others. Yeah, if we are not healthy, if we are having a lot of stress, by listening to the client's issue, that will indirectly adding the issue to ourselves. I always say, counselor, psychologist, psychiatrist, we are just like a tong sampah, just like a dustbin. People throw rubbish inside this tong sampah, this dustbin. So we need to clear. If we didn't clear and all this, full already, but we don't know how to release, to handle, then will affect, on ourselves. So if we are not healthy enough, don't have enough strength to help others actually, and indirectly is going to adding more issue to ourselves. This is my opinion. Yeah. So, Encik Aiman, maybe you to add in? About Encik Aiman. Saya rasa soalan ni dah terjawab oleh Dr. Crendy dan ethically speaking, it's more suitable Dr. Crendy yang jawab sebab dia sendiri berhadapan dengan orang yang ada isu kesihatan mental and maybe some of a client yang happen to be professional dalam bidang medical practice. So saya rasa dah terjawab. So good job Dr. Crendy. Good job Doktor. This way. High five. Another one just now I saw another audience say cannot forgive his friend or her friend, something like that. So to respond to this, I think we can forgive, but we can't forget. We cannot forget something. Kita takkan lupa apa-apa yang korang buat. Tapi we can choose to forgive. Yeah, when we
they ask you to forgive, some get. Yeah, just like for example, all the remaja here, yeah, all the teenagers here, you broke out already. I like to use this because it's very, is very close to your topic. You broke out already. Can you still talk about your ex? If you can, that means you already get rid of it. If you still can tell joke about your ex, that means you are okay. You are really okay. But if still cannot, by listen or hearing your ex punya nama bunyi rasa sangat marah, something not right, and you really need help. Yeah. Thank you so much, Doctor, Yes. for your sharing. Cik Aiman, apa pandangan Cik Aiman tentang ni, soalan ni? Menarik soalan daripada Lee Sioki ni. Okay. This is my way yang saya belajar in order for us to get acceptance. Acceptance ni maksudnya you able to find closure with your past, you find peace with the past, regardless orang tu okay ke tak, tapi kita find peace with the past so that it gonna not become a burden to us in the present yang kita akan bawa to the future. So don't let your past blackmail your present in order to have a beautiful future. So how to do this? Yang saya belajar adalah kita tanya diri kita 3 soalan. Macam mana nak dapatkan acceptance tersebut. Satu, soalan yang pertama, ini kita kena say out loud tau. Hujan ke dekat sana? Oh ya, dekat saya. Oh, Sorry, saya. Tak apa. Saya ingatkan macam nak kena angkat baju lepas ni. Angkat baju. Sorry, hamba lah. Okay. sorry. I cannot help myself to do that. Okay. So 3 soalan untuk kita mencapai acceptance tu. So yang pertama, we have to say out loud. Describe the situation. Maksudnya contoh Lee tadi kan, dia kata I cannot forgive someone yang they give you someone painful dan unbearable sampai rasa macam nak bunuh diri kan. So describe the situation. Okay, situationnya adalah contohlah si Fulan ni dia sekian dia pecahkan jam aku ke, ataupun dia pinjam duit tak bayar ke, ataupun dia ajak aku je MLM ke, ataupun dia macam-macam lah dia buat apa-apa. So kita describe the situation as if konon-konon macam kita tengah sembang dengan orang nak bagi tahu. You are describing the situation to someone tapi you cakap dengan diri sendiri, seorang lah. Benda ni kena buat seorang lah, jangan buat waktu dekat luar kan, nanti dekat Tesco tiba bercakap seorang, nanti orang pandang pelik lah. So tu yang pertama. Kemudian yang kedua, the second question, you try to listkan semua emosi yang terjadi pada situasi tu. Emosi ni maksudnya, okay, aku rasa marah, yelah sebab dia tipu aku macam tu, dan aku rasa sedih juga sebab yelah aku tertipu, aku ni bodoh juga, aku rasa menyesal sebab aku pergi jumpa dia sebelum ni semua. Aku rasa geram juga dengan diri sendiri. Pada sama aku juga rasa a bit happy sebab benda dah jadi dan aku dah berpisah daripada dia. So listkan apa saja emosi yang terjadi pada situasi tu. Kemudian yang 3 last kali adalah try to give a scale ataupun percentage berapa banyak emosi tersebut. Contohnya rasa sedih tadi tu, maybe 8/10, agak tinggi lah. Sebab kalau 10 ni stres sangat-sangat, tapi sedih sangat-sangat, tapi 1 ni sedih sikit-sikit. So aku rasa mungkin sedih tu dalam 8/10. Aku rasa risau, aku rasa marah dengan dia. Marah tu lebih kurang tinggi lah, 10/10. Aku rasa happy, happy sikit lah, 2/10. So kita listkan seberapa banyak skala kepada emosi yang kita dah buat tadi. Lagi bagus kita tulis lah semua yang saya cerita tadi kan, supaya kita nampak apa emosi dan berapa percentage. Dan lepas kita dah buat 3-3 ni, kita cakap kat diri kita bahawa it's okay, I'm okay. Tell yourself that I'm okay to do this. Kalau ikut dalam filem 3 Idiot, you tepuk badan, you kata all is well. So 3 soalan ni you buat, dan buat ni secara kerap. Dan percayalah secara perlahan, it helps you to tell yourself that you are able to move on from the past. You are able to move on from things yang painful pada masa lampau supaya you tak rasa terkesan pada masa sekarang. Sebab tak fair lah. Bukan setakat kita tak puas hati dengan dia telah buat kesakitan pada kita, pada yang sama dah berlalu dah, tapi kesan dia tu still sampai sekarang. So apa yang sudah berlaku pada masa lampau kita tak boleh control. Tapi apa yang berlaku pada masa sekarang, how you deal with this, how you gonna see the problem, how you gonna see them, is all under your control. So focus on things that under your control. Dan percayalah, benda ni datang daripada seseorang yang pernah putus tunang, daripada bekas tunang saya, dan dia minta putus tunang
Seminggu lepas tu video post dekat Instagram dia bertunang dengan orang lain dan berapa lama kemudian dia berkahwin. So bayangkan betapa sakitnya hati saya waktu tu, heartbrokennya, kena putus tunang, break engagement dan dia tunang dengan orang lain dan dia kahwin dengan orang lain. But at the point, how ceritanya panjang lah tapi saya nak pendekkan, my acceptance adalah sampai tahap saya mampu datang ke majlis kahwinnya, ucap tahniah pada suami dia. Sampai tahap tu. Selama setahun saya menyimpan dendam. Tapi when I find my acceptance, I dapat datang ke majlis kahwinnya dan siap salam dengan suaminya dan ucap tahniah. Sampai dia tak expect saya datang. Saya ingat lagi, saya masuk je day one tu, dia tengah makan pelamin dengan suami dekat meja berhidang kan. Dia nampak saya je, dia nampak saya masuk pintu, dia terus siku suami tu. Dia rasa macam tu. Tapi bagi saya datang dengan rasa sangat happy, sangat tenang dan sangat lapang. Sebabnya I have my acceptance and I'm not gonna let her become the decision to my future. So itu apa yang saya boleh share lah, 3 soalan yang saya boleh buat tu. Okay? Mantap Cik Aiman. Move on yang sangat baik. Thank you. Betul. Tahniah. Cik Aiman yang patut dia terima tahniah kerana move on yang sangat baik. Dia mungkin tak okey tapi tak okey. Sekarang sudah kahwin, dah ada anak dah. Lebih bahagia. Okeylah. Okay, thank you so much Dr. Crendy and Cik Aiman for the sharing. So, ladies and gentlemen, nampaknya kita dah sampai di sini sajalah. Kita dapat berkongsi slot hari ini tentang the silent war, which is mental illness and mental issues ini. So, sayangnya lah kita banyak lagi soalan sebenarnya. Saya dapat views banyak soalan tapi masa tidak mengizinkan kita. So sebelum saya akhiri program ni, mungkin kedua-dua panel boleh berkongsi sikit tips atau kata-kata akhir lah untuk penonton yang masih menyaksikan live kita pada hari ini. So Dr. Crendy. Okay. Alright, so to conclude everything, I think we have to live for ourselves. Don't live for others. Especially after listen Encik Aiman punya story tu lagi lah. I rasa we have to live for ourselves but not others. And move on, whatever past is already past. Looking forward for the brighter future. Yeah. Thank you so much Dr. So Encik Aiman, ada apa-apa tips perkongsian? Mana tahu tip move on ke? Kita punya share hari ni banyak sangat and I believe that apa yang kami share ni is just the tip of the iceberg. Dia hanyalah mungkin 10% ataupun 5% daripada the whole knowledge about this. So, point yang saya cuba sampaikan adalah kami harap apa yang saya share, apa Dr. Crendy share, apa Shazlin share ni adalah a spark for you to keep on learning. Jangan anggap ni sebagai satu-satunya rujukan yang ada, tapi anggap ni sebagai pintu awal untuk langkah pertama kita terus belajar lagi pasal psikologi, pasal kesihatan mental dan sebagainya. Dan saya harap sangat-sangat para peserta sekalian semua dapat fahami satu mindset yang saya percaya boleh menyelamatkan dunia kita. Iaitu mindset yang menganggap bahawa kesihatan mental ni sama penting dengan kesihatan fizikal. Without mental health, there is no true health. Tak sempurna kesihatan seseorang tanpa kesihatan mentalnya. Macam mana kita boleh rasa simpati, rasa empati, rasa kesian, rasa nak support, rasa nak doakan pada orang yang berjuang dengan masalah fizikal, sepatutnya layanan yang sama, treatment yang sama kita bagi pada orang yang berjuang dengan masalah mental. Dan saya harap semua orang ada mindset macam ni. Dan terakhir daripada saya nak bagi assignment lah kepada mereka yang cerita pasal move on, cerita pasal heartbroken, cerita pasal terapi semua ni, saya nak bagi assignment. Lepas habis program ni bagi siapa yang tak ada assignment lah, ataupun saya tak ada kerja ke, tak ada nak study apa kan, buka Netflix atau apa saja cara anda untuk tonton movie, anda search satu filem namanya Dear Zindagi. Dear Zindagi. Zindagi ni dalam bahasa Hindi bermaksud life, Dear Life. Kisahnya mengenai seorang perempuan, saya tak nak spoil lah sebab nanti sedih kan, nanti korang tahu spoil, tapi ringkasannya seorang perempuan yang ada masalah relationship, yang dia selalu hilang minat terhadap hubungan romantik dan akhirnya dia mula ada masalah tidur, dia insomnia, dia tak ada selera makan dan dia berjumpa dengan seorang psikologis iaitu Sharohan. Kena tengok ni sebab Sharohan kan. Seorang psikologis Sharohan dan dia belajar rupanya isu-isu berkaitan romantiknya semuanya bermula pada waktu kecil.
So apa yang jadi, macam mana dia overcome that heartbroken, macam mana dia maafkan dirinya, how dia start to forgive herself, kena tonton video ni. Tengoklah Dear Zendegi. Boleh search. Thank you so much. So sebelum saya lupa, saya ingatkan kepada semua pelajar College Universiti Politek Mara dan orang awam juga, jangan lupa untuk join virtual run Beat the Stigma. Jadi pada pelajar yang tengah stres belajar ataupun orang awam yang ingin secair virtual run ni, boleh ke akaun Instagram BTSMPPKUPTM untuk mendaftarkan diri anda. So session ni sebenarnya adalah untuk menghapuskan stigma mental illness ni sendiri. Saya wakil daripada pihak pengajar program ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kesediaan para panel kita, Dr. Crendy dan Encik Aiman dan kongsi pendapat tentang isu ini. So memandangkan saya mulakan majlis tadi dengan sarakat pantun, mestilah saya nak habiskan dengan sarakat pantun. Kalau ada semua di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Dr. Encik Aiman, harap-harap kita boleh jumpa lagi insyaAllah. So pada para yang menghidap penyakit mental health dan mental illness ini, always remember that you are actually not alone. When you cannot look in the bright side, always remember we will sit with you in the dark actually. So sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah dan salam sejahtera. Thank you so much, Doktor. Thank you. And good Thank you night. semua. Thank you so much, Doktor Encik Aiman sebab sudi join session pada hari ini. Thank you so much for the invitation as well. Nanti kita exchange phone number Boleh. Banyak request season 2 tu. Mungkin KPT akan panggil lagi sekali. So kita boleh bincang lama sikit insyaAllah. Boleh. Okay, alright, thank you. Thank you.